Легендарный Кари Валрус выступает в городе Киев. Я думаю, та мотивация, та информация, которую он вам озвучит, те перспективы, о которых он вам покажет, вдохновят вас. Или как минимум заставят задуматься над тем, куда же двигаться дальше. Успешные люди двигаются туда, где есть деньги, где есть результаты. Сегодня, я думаю, после выступления Кари Валруса у вас не останется вопросов, куда же нужно двигаться, в какую сторону. Поэтому я прошу поаплодировать и приветствовать вашими горячими аплодисментами амбассадор компании OneCoin Кари Валрус. Я же говорил вам, я выучу русский. How are you guys? Как ваши дела? Хорошо. Как дела? Как дела? The answer is бомба! Бомба! Alright, so thank you for your invitation. Большое спасибо за приглашение. It is my great pleasure to be back here. Мне очень приятно вернуться и быть здесь снова. In fact, my career started in Kiev in OneCoin. На самом деле, моя карьера началась в Киеве, в OneCoin. So I have a lot of information today. Сегодня у меня много информации. And I know you've been sitting already. Я знаю, что вы уже сидели какое-то время. But I heard that there's a leaders training tomorrow. Но я знаю, что завтра будет тренинг для лидеров. And I do remember these people on my training 3-4 months ago. И я отлично помню этих людей, которые были на моем тренинге 3-4 месяца назад. Making notes. Записывали. I tell you, all of those who were here today. И я скажу вам, все, кто были сегодня здесь. When you come tomorrow, bring your team. Когда завтра вы придете со своей командой, We will make you diamonds in October. мы сделаем вас бриллиантами к октябрю. Okay? It's too slow. Слишком We can do it faster. Вы хотите быстрее, But да? you were like 30, so it's okay. Но вас уже здесь было You около want to do 10. that? Вы хотите в этом участвовать? God got it. You know, this means yes, this means no. Да, значит да, или да, значит нет? Да. Спасибо. Очень хорошо. Красиво девушка. So, who are here for the first time today? Кто здесь впервые? Time this event, first time. Впервые на подобном мероприятии. All right. Congratulations. You made a good decision. Мои поздравления, вы сделали хорошее решение. You may not understand everything. Возможно, вы не все поймете. Usually people doesn't. Обычно люди не понимают все сразу. But just pay attention and keep listening. Но, пожалуйста, просто будьте внимательными и продолжайте слушать. That's why we are here, that's why I am here. Поэтому мы здесь все, и поэтому я здесь. So then I have two questions. И у меня два вопроса. Whom of you came today to learn and listen how to make a little bit more money? Кто из вас сегодня пришел, чтобы услышать и понять, как немного подзаработать? Let me see the hand. All right. Whom of you came here today to learn and listen how to make a lot more money? А кто пришел сюда, чтобы научиться и услышать, как заработать много денег? Много денег. Большое. Деньги. So you guys are in the right place. Тогда вы, ребята, нашли правильное место. There is really nothing small to offer here today.
Нам нечего предложить вам, и ничего такого маленького у нас нет. So we've done amazing things already less than 2 years. Мы за меньше, чем за 2 года сделали невероятные вещи. And we as a company, we together, we've broken all the records there is in the industry. И мы, как компания, все вместе, мы достигли самых невероятных результатов. Мы побили все рекорды, которые были в этой индустрии. The numbers are so big that people don't understand. И цифры такие большие, что люди не понимают. We don't actually care. Но нам-то без разницы. Because we know what we're doing. Потому что мы-то знаем, о чем говорим. So those of who you don't know me, I would like to tell you a little bit about myself. И те из вас, кто не знает меня, я хотела бы представиться, немного рассказать о себе. Is okay? Нормально? Can you share? Okay. All right. So спасибо. I've been in the industry a bit over 20 years. Я нахожусь в этой индустрии более 20 лет. And I started when I was 6. И я начал, когда мне было 6. I've been traveling around the world. Я путешествовал по всему миру. During this time, like 80 countries. Где-то 80 стран уже посетил. 1,500, 2,000 cities. 520 городов. I built 40 companies internationally. На международном уровне я построил 40 компаний. Between success and big success. Это значит успех и огромный успех. В этой индустрии I've always been the top. я буду просто на самом-самом верху. I never joined company that I couldn't be on the top. Я никогда не присоединялся к компаниям, где я не мог достичь самых больших вершин. I never joined company that would fail. Я никогда не присоединялся к компаниям, которые провалят дело. Yeah. I did know and heard about OneCoin 2 years ago. 2 года назад я не слышал и ничего не знал про OneCoin. A friend of ours told me that they're going to start a business in cryptocurrency. И мои друзья мне сказали, что начнут бизнес с криптовалютой. I said, crypto, what? Я сказал, крипто что? Only thing I know about something crypto is the Superman. You know Superman? Все, что только знал со словом крипто, это только был Супермен. Вы знаете, да? He is allergic to kryptonite. Huh? Вы знаете, у него была аллергия на криптонит. What is that? Don't talk me about it. I don't understand. И я говорила, боже, что это? Не говорите мне об этом, я не хочу об этом And знать. I was actually busy doing something else. Ну и я был еще занят другими вещами. So I didn't listen. И я их не слушал. But these guys were providing me the information. Но эти люди рассказали мне подробнее. Pretty regularly. You know, every month, every week. Они мне говорили об этом регулярно, постоянно. And then in last summer, И прошлым летом my sponsor, Per Carlson, мой спонсор, Per Carlson, anybody know? Пэр Карсон, кто-нибудь его знает? Thank God, not too many. Да, слава богу, немногие из вас его знают. Anyway, he sent me information that already 300,000 people joined. И он со мной поделился информацией, что уже присоединилось 300 тысяч людей к этому проекту. And I was like, okay. И я сказал, ну хорошо. And I thought in my mind, А сам подумал, these guys are pretty good liars. Scam, you know? эти люди должны быть такие лжецы. Фу. Or there is a thing in the world that I don't understand. Либо есть просто что-то такое в мире, чего я не понимаю. So me, myself, I took the other option. То есть я выбрал другую опцию, другое решение. And I wanted to learn. Но я хотел научиться. I feel like a rock star. Я чувствую себя как звезда сейчас. So I wanted to learn and educate myself. Я хотел научиться и понять самостоятельно. So because I've been working with tens of thousands of people during these years. И поскольку я работал с тысячами людьми, с десятками тысяч людей за все эти годы, I've been giving public speeches 20 years. я 20 лет провел на сцене, рассказывая людям что-то. I know a lot of people. Я знаю многих людей. I know a lot of good people. Я знаю много-много замечательных людей. So I started to call. И я начал звонить. Hey, what do you know about cryptocurrency? Эй, привет, а что ты знаешь о криптовалюте? Do you know company OneCoin? Ты знаешь компанию OneCoin? Don't go there. Не ходи туда, не ходи. It's a scam. Это же какая-то ловушка. Whatever. Stay away. Подальше держись от них. Because you have a career. У тебя же You have a карьера. reputation. У тебя же Don't репутация. talk to these shit people. Да боже мой, не встречайся с этими безумцами. I was like, what?
Я сказал, что? Then I needed to talk to somebody. И мне нужно было с кем-то поговорить. And the last person И это был последний из всех. was my sponsor, my coach, мой коуч, мой and спонсор, my mentor, мой ментор, with whom I worked with over 20 years. человек, с которым я работал более 20 лет. I gave him a call. Я позвонила ему. I think I'm joining OneCoin. Я ему говорю, кажется, я хочу присоединиться к OneCoin. And remember, we are very good friends. А мы очень хорошие друзья. You idiot! Ты же идиот! Was his first thing. I said, come on! I need to talk to somebody. I'm joining it anyway. Но мне нужно было с кем-то поговорить. Я ему говорю, я все равно собираюсь присоединиться. Well, then don't talk to me. Тогда не говори об этом со мной. I sent 10 guys to beat him up. И я хотел просто ему разгвоздить лицо. Not really. But then we made it to do the investigation. Но в итоге мы сделали расследование. I'm serious when I do business. Я очень серьезен, когда речь идет о бизнесе. But if it's not fun, I will not do it. Но если это не весело, я не буду этим заниматься. So I wanted to know what is cryptocurrency? И я хотела разобраться, что же такое криптовалюта? Is it real? Она реальная? Does it exist? Существует ли? Who has done it? Кто умер? What it will change? Кто сделал это и что она изменит? What it will change? Что она изменит? If it will change anything, А изменит ли вообще хоть что-либо? why the hell would we need another currency? И какого черта нам вообще нужна другая валюта? And what's the potential? Какой потенциал здесь? And can it be done? И может ли это быть сделано? And if yes, what I can do it for? И если ответ да, тогда что я могу для этого сделать? So I got my answers in 10 weeks, За 10 недель я получил свои ответы. roughly. Then I wanted to talk to the people behind the business. Приблизительно. И я хотел поговорить с людьми, которые стоят за этим бизнесом. And everybody was talking about this chick, this young chick from Romania. И знаете, все говорят вот об этой девчушке, молодой девчушке из Румынии, That I constantly ignored. которую я постоянно игнорировал. But then they say that actually she is the one. Но потом мне сказали, что в общем-то это она. I was like, oh my God. И я подумал, о боже. You must be kidding. Наверное, вы меня разыгрываете. This is supposed to be a big business. Это же должен был быть большой бизнес. And then you're talking to me about some girl from Sofia running this business. А потом вы мне говорите о какой-то девочке из Софии, которая занимается этим бизнесом. I said, okay, let's have a meeting. И я сказала, ладно, хорошо, давайте встретимся. And then I flew to Sofia. Я прилетел в Софию. And I was found out that there was no meeting. И там я понял, что собрания не будет, встречи не будет. Nobody told her. Никто ей не сказал. And those of who you know, she's a little bit busy. И те, кто ее знает, они говорят, она немного занята. But we had the meeting anyway. Но в любом случае у нас было собрание. And before the meeting, И перед этой встречей I prepared these nasty questions. я приготовил самые ужасные вопросики. You know? Who had questions before they joined? У кого были эти вопросы перед Who тем, had как вы questions? присоединились? У кого они были? Be real. Be honest. Who had questions? Будьте с нами честными, у кого они были? Who still has У questions? кого до сих пор они есть? Who still has questions? До сих пор у кого? This is ask who still has questions. У кого сейчас есть вопросы? Поднимайте руки. Руки вверх. Руки вверх. Anyway, so you know what I'm talking about. В любом случае вы понимаете, о чем я. There I was. We started to talk. И мы начали говорить с ней. And after 10 minutes, За 10 минут, I raised my hands. через 10 минут я поднял свои руки. I said, I don't want to hear anything. When can I start? Я сказал, я ничего не хочу слышать, когда я могу начать. Ruja said, tomorrow. Она сказала, ну, завтра. I was so full. I make things happen. Видите, из-за меня что-то случается странное, происходит. 3 cashier out of 4. 3 cashier. 3 кассирши из 4. Something happens with them when I come close. С ними все время что-то происходит. Когда я Electronics and me, really good combination. И я и техника, это действительно плохая комбинация. Anyway, there I was, and I have never seen in my life such a person.
В любом случае, я никогда в своей жизни не видел такого человека. with the knowledge Со знанием and the passion to и change the world. страстью спасти этот мир. Put the things in a different way. Человек, который думает по-другому. So powerful in decisions И настолько сильно в этом. and a big vision У которого есть большое видение. and a perfect plan to do it. И идеальный план, чтобы это сделать. I was mesmerized by her. И я был просто шокирован ею. That's why I wanted to join. И поэтому я хотел присоединиться. So the next morning, На следующее утро I made 20 phone calls. я сделал 20 телефонных звонков. 18 people joined. 80 человек присоединились. 18, простите. Anybody wants to know what I did? И каждый хотел знать, что я сделал. Anybody wants to Вы know what хотите I знать, did? что я сделал? Почему так произошло? This means God. Значит, да или нет? If you can't speak, raise your Если hand. можете говорить, говорите. If Или you cannot move your head, Или хотя бы ask голову somebody to двигайте. lift your hand. So I made a call. Я позвонил. Hey, get out of here. Эй, как у тебя дела? How are you? Как ты? I'm joining OneCoin. Я присоединяюсь к OneCoin. What's your problem? Какая твоя проблема? That was the call. И такой был звонок. Serious. She was there. Она знает, она там была. First 4 weeks, Первые 4 недели I made 66,000 euros. я заработал 60 тысяч евро. Next 4 weeks, За следующие 4 I недели made 250,000 euros. я заработал 250 тысяч евро. Нет гривнах, euros. Не гривны, евро. Euros. I think that was okay. И я подумал, неплохо себе. Somebody wants to know how to do that? А кто-то из вас как-то хочет знать, как я это вообще сделал? Be tomorrow on a training on time. Завтра приходите вовремя на тренинг. Okay? So then I got another call. Затем я сделал еще один звонок. Rucha wanted to see me again. Ружа хотела еще раз со мной встретиться. She asked me the question. И она спрашивала, задавала мне вопросы. Not that question. Не тот вопрос. Huh? No, not that question. Ну, она не касалась этого кольца. She asked me, would I want to be an ambassador for Europe and CIS countries? И она меня спросила, хочу ли я быть амбассадором для региона Европы и стран СНГ. I said, конечно! Вот что я ей сказала, конечно. And then I find myself, after 2 days, flying to Kiev, И через 2 дня я уже летел в Киев. doing my first presentation. Делал свою первую презентацию. I was ready. Я был готов. There was over 1,500 people at the time. И было более 5 сотен человек в то время в зале. I think I did a pretty bad job, looking you now. И мне кажется, я плохо довольно работаю. Посмотрите, сколько нас здесь. Да уж. No. Actually, I joined the Europe CI was less than 7% of the turnover of OneCoin. Но на самом деле вот этот регион, это был всего лишь, это менее 7% было всего оборота OneCoin. After working 5 months, После работы в течение 5 месяцев I kicked Europe ass. я пихнул Европу под зад, We were over 30% of the world turnover. потому что мы уже были 30% оборота. That's what happened. And then when I started to do this work, И затем, когда я начал эту работу, I got more involved every day. с каждым днем я все более и более был в это вовлечен. I'm a super professional. Я суперпрофессионал. I'm one of the best in Europe, in the world. I know what I'm doing. Я один из лучших в Европе, я один из I'm лучших во всем super. мире. I can go like a machine. И я знаю, что я делаю, и один из лучших экспертов. И я достигаю цели, когда я хочу этого. And I do. But that's not the case anymore.
Но сейчас это не так важно, уже не в этом суть. This company also changed me. Эта компания меня изменила и меняет. Because I never seen anything like this. Never. Потому что я никогда не видел ничего подобного. And believe me, I have seen, within last 2 weeks, I've seen thousands of people and billions of miles in the airport already last month. Но поверьте мне, я видел много. И даже за последнюю неделю я видел тысячи людей. Я побывал в десятках аэропортов, я знаю много людей. I've been traveling world 20 years like this. Я уже 20 лет постоянно путешествую по всему миру. But because of OneCoin, one life. Но поскольку OneCoin, один OneCoin, одна жизнь, Wherever I go, куда бы я ни поехал, whatever hotel, какой-либо airport, аэропорт, wherever there is a meeting, или где-либо у нас собрание, you know, people are like. вы знаете, люди вот так делают. But when I come to OneCoin, Но когда я прихожу в OneCoin, people are like. вот так эти люди делают. They are so happy. Они настолько счастливы. We have changed so many people's lives within 1 year that I never could have imagined. И за 1 год мы изменили столько жизней, стольких людей, я никогда не мог себе этого представить. And that's why I keep doing this. One of the key reasons is to see your smiling faces. И вот почему я продолжаю это делать. Одна из ключевых причин для меня — это видеть ваши лица, ваши улыбающиеся лица. Because people with the good teams, like Raji and Larissa, they smile. Потому что люди, у которых есть хорошая команда, они улыбаются. Because they know that it is something different. Они знают, это нечто другое. You understand me? Понимаете меня? Do you agree? Вы согласны? Who does agree? А кто согласен из вас? Yeah. So let's get into the business a little bit, okay? Окей, давайте перейдем к бизнесу. Doc? Yes. You can say something that I know that you are alive. Вы можете что-то мне говорить. Yeah. So we split the company in two. То есть мы компанию делим надвое. That it makes things more easier. Таким образом, все становится проще. We are now One Life Network. Сейчас мы сеть One Life. And our task is to build the business for you and your teams. И наша задача — это построить бизнес для вас, для вашей команды. Our task is to provide the correct information. Наше задание — предоставить вам правильную информацию. And we be as educated miners. И мы будем как люди, и мы будем образованными майнерами. We are not talking about investments. Мы не говорим про инвестиции. Because we are not. Потому что мы... Anybody who talks about that, you put your money in and you take it out in 3 months and you'll be a millionaire, will be frozen. Потому что мы об этом не говорим, мы этим не занимаемся. Все, кто говорят, так положите свои денежки и через 3 месяца заберете их. Вот так вы и получите свой доход. Мы этим не занимаемся. Those people really didn't understand what we're doing. Те люди, которые так нас описывают, не понимают, чем мы занимаемся. And that's why I'm here today. И поэтому я сегодня здесь. So the company is OneCoin, the brand is OneCoin, and Dr. Ruja is OneCoin, building the bank. Компания OneCoin, Ружа OneCoin, наша компания строит единый банк. And our task is to build the business, provide the opportunities. А наша задача — это построить бизнес, предоставить возможности. Do you understand? Вы это поняли? Do you understand? Поняли? Who does disagree? Кто не согласен? So, Kanishna, do you understand? Еще раз, вы поняли? Da, Kari. Have a little respect. Da, Kari. Пожалуйста, чуть-чуть поуважительнее, да, Кари? Скажите. Spasiba. So, we are now One Life Network, and what company does, they know what they're doing. It's none of our business. И наша компания One Life занимается созданием системы, они знают, что они делают, и это не наше дело. Because when you know who she is, потому что когда вы знаете или узнаете, кто она такая, that's all you need to know. И это все, что вам понадобится знать. She thinks for you guys. She doesn't sleep. She travels too much.
Она думает за вас, ребята, она не спит, она слишком много путешествует. Because she cares. Потому что она заботится. And I will do some crazy announcement provided by that also today. И я сегодня вам покажу, проведу аналогию. Perhaps he hinted a little bit. But she really wants you guys who started this to be the most successful. Радж уже дал вам небольшой намек, но она хочет, чтобы вы, ребята, вы начали, и вы стали успешными. And today and tomorrow is all about understanding how lucky and how good decision you made before the 1st of October. И сегодня, и завтра это тот день, за который вы сможете понять, насколько вы можете быть удачными, насколько важное ваше решение будет, и насколько оно быстро вас приведет к октябрю, к тому, что будет в октябре. So we are creating momentum worldwide. То есть мы сейчас находимся во всем мире. And Dr. Ruja wants to be the Bitcoin killer. И доктор Руджа хочет быть киллером биткоина. I don't believe in violence. Я, честно, не верю в насилие, But that's what's going to happen. но это скорее то, что произойдет. So did you know that Bitcoin has about 250,000 people only using that coin? Вы знали, что биткоин – это компания, где только 2500 человек используют биткоин? We have over 2 million. У нас более 2 миллионов. We are already 8 times bigger than this biscuit spats coin. Мы уже в 8 раз больше, чем биткоин. That's an ancient history. What happened? То, что случилось, это уже давняя история. In fact, I was in ancient history a few days ago. I seen a mammoth in Yakutsk. I saw a mammoth. That's Bitcoin. History, Jurassic Park. That happened previously. И я, на самом деле, вчера был в давней истории. Я в Якутии видел мамонта. И это история, это было давно. И это то, что случилось давно. So it's okay to mention about that. Do you know Bitcoin? Ну, нормально, вы можете говорить кому-то: о, вы If the слышали о answer is биткоине? yes, then you say forget about it. It is history. И если кто-то вам отвечает: да, я слышал, то вы говорите: забудь об этом, это уже история. Because the whole world is now watching OneCoin, One Life. Потому что весь мир сейчас пристально следит за OneCoin, One Life. And within 1 year, we are already 10 times bigger since we started than that one. И уже за 1 год мы в 10 раз больше, чем та компания, а мы только начали. And you should know, if you don't, but I'll tell you again. Но вы должны знать, если вы еще не знаете, я еще раз вам скажу. But for example, the information that European Union provided last week. Представьте себе, что на прошлой неделе Европейский Союз нам предоставил, That all the open source cryptocurrencies are used for criminal activities, and they are a little bit shady, all open codes. All open codes, cryptocurrencies. что вся валюта открытого доступа используется может быть использована в каких-то криминальных замешанных делах или еще в каких-то темных делах, но валюта, которая закрытого доступа. And the only one out of hundreds of cryptocurrencies that applies the laws already. И это единственная валюта сейчас, которая выделяется из сотен других криптовалют, которая полностью подчиняется закону и действует абсолютно легально. The only one which follows the procedures of each and every country. То есть это та валюта, которая полностью отвечает процедурам каждой страны. The only one who knows its customer. Единственная валюта, которая знает своих The клиентов. only one who is legal. Единственная, которая является легальной. Is OneCoin. И это OneCoin. I saw the article of Ukraine 3-4 weeks ago. Я видел статью в Украине 3-4 недели назад. People were excited about it. Люди были очень оживлены и очень воодушевлены этим. I was actually not. А я, честно говоря, нет. Because I know that this will happen. Потому что я знала, я знаю, что это происходит. Last week, India На прошлой неделе said Индия they started using cryptocurrency. заявили, что они начинают использовать криптовалюту. 1.4 billion people. 1 миллиард 400 миллионов человек. Then we had the coin rush in Japan. Также интерес поднялся в Японии, Where they pulled out the legislation that cryptocurrency will be a legal currency in Japan. где они подняли закон, что криптовалюта будет легальной, законной валютой в Японии. Did you see that? Вы это видели?
Yeah. And then it was 2-3 days ago in Russia that they said that we also started using cryptocurrency. И 2-3 дня назад в России тоже сказали: о, мы тоже будем использовать криптовалюту. So what else do you need? А что же еще тогда вам нужно? Because this will happen. Потому что это произойдет. With or without you. С вами или без вас. Because, this will happen anyway. В любом случае это So it произойдет. doesn't matter what opinion you are having. Поэтому и не важно, какое у вас об этом мнение. Or you're shouting in the back door that we are speaking too loud. Или то, что вы там кричите где-то сзади, что мы слишком громко We говорим. don't care. Нам без разницы. 5 to 10 to 15,000 people 5-10 тысяч человек joins us every day. присоединяются к нам каждый день. We are not telling them to they join us every day. И мы не говорим им: о, присоединитесь к нам, пожалуйста. 100,000, 300,000 every month. 3000, 5000, 300 тысяч, 500 тысяч каждый месяц. Since I was here last time, И с последнего раза, когда я был здесь, we doubled in size in company. мы You удвоили didn't, as an Ukrainian. количество участников, и вы, как Украина, в этом посодействовали. You went to sleep. Dacha, holiday. Но нет, вы не Not посодействовали. all of you. Вы пошли спать. Вам But было that's what happened. So we make 5 to 10 million turnover euros every single day. И это то, что произошло. От 5 до 10 миллионов евро мы зарабатываем каждый божий день. Best days 40 to 50 million euros. И в лучшие дни от 40 до 50 миллионов евро. We make more turnover than 90%, 90, than the rest of the world's companies. Наш оборот больше на 90%, чем у компаний во всем мире, других компаний. We are bigger than Gazprom. Мы больше, чем Газпром. Do you understand that? Вы это понимаете? We are actually at the moment the world's fastest growing company. Сейчас, на данный момент, мы самая быстро растущая компания во всем мире. Do you understand that? Вы это понимаете? So you all belong in something. То есть вы все в чем-то важном замешаны. So, the situation that somebody comes and asks you, is OneCoin, OneLife, is it real? И ситуация, когда кто-то к вам подходит и спрашивает: о, OneCoin, OneLife, это что-то реальное? Your question is, who the fuck are you to ask? Вы отвечаете: да, Where do you work, boy? а ты кто такой, чтобы об этом спрашивать? Где ты был, мальчик? Because these people who come to tell you, Потому что люди будут к вам приходить и they говорить: work with the small companies, small vision, no dreams. They don't understand. Они работают с маленькими компаниями, у них крошечные жалкие мечты, они не понимают. Give them a hug. Обнимите этих бедняжек. You will understand. Скажите: ты поймешь. No, we don't want to be arrogant and rude. This is what I said. I don't want you to be rude. Мы не должны быть слишком настойчивыми и грубыми. Я не хочу, чтобы вы были But you грубыми. need to think of yourself that, come on, who are you telling this? Но вы должны сами в своей голове подумать: боже, а ты-то кто? Чего ты это спрашиваешь? So we as a company, we grow so fast that, people never seen this before. Мы компания, которая так быстро растет, что люди этого раньше просто не видели. But I will share you in between a little bit a vision, a dream. Но с вами между собой я поделюсь нашим видением и нашей мечтой. Have you seen this? Вы вот это видели? This is the wheel of success. И это колесо успеха. Some of the things we have, Некоторые из этих вещей у нас есть. some of the things are just coming. Некоторые из них уже на подходе. All of the things will happen. Все из этого произойдет. But you must understand Но вы должны понимать, that since the last year, за последний год we joined 2.2 million people. к нам присоединились 2 миллиона людей. So there are some other kind of tasks us to do. То есть у нас есть еще задачи, которые нужно выполнить. Like within Ukraine, you can transfer any amount of money. Как в Украине, внутри вы можете переводить любое количество денег. But yet not so easy through other companies. Но еще не так просто переводить в другие компании. We could do it.
Мы это можем сделать. We will not do it until we're legal with every single country between the transactions. Но мы не будем этого делать до тех пор, пока все, каждая маленькая деталь не станет легальной, не будет полностью продумана. We don't make any mistakes. We are not stupid. Потому что мы не совершаем ошибок. Мы We are не building дураки. this business steady, and it's gonna take a little time. Мы выращиваем этот бизнес, и это занимает время. So of course we got the One Academy, which is the number one for us. One Academy. You don't need to translate. They know what it is. The education is the most important. У нас есть Академия One, то есть образование это самое главное. People don't know. Но люди не знают. Like Raji it was a great presentation, I have to say. Я должен сказать, что у Раджи была замечательная презентация. But when things change, Но когда people resist. когда что-то меняется, люди сопротивляются. I will explain that to you a bit more tomorrow. But do you know that 150 years ago, Я вам еще объясню это завтра, но вы знали, что 150 лет назад, when they invented the car, когда изобрели машину, you remember? помните, да? Well, you know. Ну, вы But знаете. this is bigger revolution. Но эта революция больше. But those guys with the horses, Но те люди, которые были на лошадях, they were running out of business. они выбегали, выходили из этого бизнеса. So they created a study in university. И поэтому сделали в университете исследования. So I need to ask you a question. Мне нужно задать вам вопрос. Who has a car? У кого есть машина? Руку. Who's been driving with the car? Кто водит? Come on, everybody. Ну ладно, все же из вас. So they created the study То есть они провели that исследование, was published in university которое было опубликовано в университете. that if you accelerate human body Если вы ускорите человеческое тело over 40 kilometers per hour, быстрее, чем 40 км в час, your brain melts. в вашем мозге расплавится. So who's been driving with a car over 40 kilometers? А кто водит машину быстрее, чем 40 км в час? Welcome to the club. Ну хорошо. I've done 400. А я довожу больше. So there's nothing left. Я 400 км в час ездил и ничего не растаял, как видите. Anyway, so we have the exchange where you can a little bit practice selling and buying your coins. В любом случае у нас есть инструмент, где можно тренироваться, вы можете немножко покупать, немножко продавать коины. We got the One Life community worldwide. У нас есть большая комьюнити по всему миру, One Life. Almost 200 countries. Почти что 200 стран, мы везде находимся. 3 months ago, the first person in Antarctica joined. 3 месяца назад Now there is присоединилась more. Антарктика. А сейчас, видите, So wherever you go, you travel, you will find somebody in our family. куда бы вы ни поехали, вы везде найдете кто из нашей семьи. Partnership, merchants, where you can spend your coins, where you can earn out of the transactions. Партнерство, когда вы продаете, покупаете коины, когда вы можете зарабатывать на транзакциях. And those will be implemented in the same tree. И это будет включено в то же самое дерево. If I would be the guy running Lioness, Если бы я был тем, кто... do you know a company called Lioness? Do you know? Company called Lioness. Вы знаете компанию, которая так называется? Do you know? No, is it yes or no? No. Okay, yeah. So if I would be the CEO of Lioness, Если я был бы президентом Лайнеса, I would resign я бы отказался от этого, я бы ушел. because they will be run out of business. Потому что они очень быстро выйдут из бизнеса. And we have the one-pay payments. Также у нас есть оплаты. OneCoin. Next year you can change your coins to dollars, rubles, hryvnias, whatever. И в следующем году вы сможете обменять свои коины на доллары, рубли, гривны, что угодно. Investments will come. Инвестиции придут. We have to do something. Нам нужно этим еще заниматься. Something is that you maybe don't understand if you have been told incorrectly. И есть что-то, что, возможно, вы еще не понимаете, особенно если вам сказали неправильно. So somebody came here and wants to sell the coins. Что кто-то вот сюда пришел и хочет продать коины. Stupid. Это глупая идея. This is not a play, this is not a scam, this is not a game. Это не игра, это не хитрость. But what you don't maybe understand is that we have to create laws. Но что, возможно, вы не понимаете пока что у нас уходит время на то, чтобы подогнать все под закон.
So I've been talking to a lot of millionaires who wants to put a lot of money in OneCoin. Я говорил со многими миллиардерами, которые хотят вложить свои деньги в OneCoin. But we say no. Но мы сейчас им говорим нет. Do you understand why? Вы понимаете почему? Do you understand why? Понимаете почему? Somebody said yes. Кто-то сказал да. I will tell you. The only reason you are limited Я скажу вам, единственная причина, по которой мы ограничены, is that if I would allow few of my friends потому to что, come invest in OneCoin, потому что если я приглашу нескольких моих друзей прийти инвестировать свои деньги в they OneCoin, would put tens of millions, hundreds of millions. они положат десятки миллионов, сотни миллионов. And the only euros, not rentals, euros. И я говорю о Big евро. bolsa dingy. Это большие-большие деньги. The only reason they would do that, Единственная причина, по которой они это сделают, they were looking for opportunity потому что они ищут возможность to come to fluctuate the currency начать дестабилизировать валюту and make dingy out of it. Make и it на money. этом заработать. So this is what Rucha understood. И это то, что поняла Ружа. We don't want to say anybody no, Мы никому не хотим говорить нет, but this is people's money. но это люди, This belongs to everybody. это деньги людей, это If принадлежит всем. somebody wants to put 100 million, Если кто-то хочет вложить 100 миллионов, they need to do 10 million accounts. тогда им нужно будет сделать здесь 100 миллионов аккаунтов. And that's why they cannot control us. И таким образом они не могут нас контролировать. Make sense? Это понятно? В этом есть смысл? Это понятно? You understand? Do you Понимаете? understand that? So Понимаете? that's why it's limited. Поэтому мы ограничиваем. So far. Пока что. So you need to understand. And as a networker, И вам нужно понимать, и я как нетворкер, I love when Rucha made these rules. я люблю, когда оружие носит свои правила. Because we are so a little bit too greedy sometimes. Иногда я слишком могу становиться сумасшедшим. But like I started last summer, the value was about €1. Но когда я начал прошлым летом, стоимость была 1 евро. Now it's 6. А теперь 6. Sometimes when I have a moment, I thought about how stupid I was. Иногда, когда у меня есть свободный момент, минутка, я думаю, боже, каким дураком же я I был. always have the money. У них всегда есть деньги. But I have corrected this little stupidity of mine. Но я уже немножко поправил свою глупость, тупость. I have now 80 accounts. Сейчас у меня 8 аккаунтов. Over 20 super combo. 80 аккаунтов. About 4 million coins. И где-то 4 миллиона коинов. I think it's okay. Я думаю, неплохо. And especially when they double. И в следующем году они удвоятся. October. К октябрю они удвоятся. You can't live on it, but it's a good start. You cannot live on it? Вы не можете на этом прожить, конечно. Yeah, it's a good start. Huh? Но это неплохое начало. Okay? So, yeah. I know what I'm doing. Да, я знаю, что я делаю. So we will have about 10 million users in 2 years. За 2 года у нас будет около 10 миллионов пользователей. And about 1 million places where you can spend your coins. И также около 1 миллиона мест, где вы можете расплачиваться коинами, потратить их. My personal goal is to get 4 million members before end of this year. Моя личная цель – это получить 4 миллиона пользователей до конца этого года. That's why I travel so much in CIS countries. И поэтому я так много путешествую в странах СНГ. Because if I can wake you guys up, Потому что если я смогу разбудить вас, ребята, we will have 5 million members. у нас будет 5 миллионов Do пользователей. you understand that? Понимаете это? We are all about numbers. Мы полностью смотрим всегда на цифры. And numbers is what you should talk to people, nothing else. И вы людям должны приводить цифры, ничего другого. When you meet the people, don't start to talk about blockchain, cryptocurrency, difficulties, splits and splits. Нет. Когда вы встречаете людей, не начинайте им объяснять, что такое криптовалюта, что вот это и то. Нет, этого делать не надо. Tell them the numbers. Скажите им о цифрах. How many joined? Сколько присоединилось? Как What are быстро? we doing? Что мы делаем? And show them where you are, where you were. Show them the fact, nothing else. Покажите, где вы были, где вы сейчас. Показывайте им факты, ничего другого. If they say, I don't believe you,
Если они говорят, о, я тебе не верю. Let's make an appointment after 4 weeks and I'll show you again my numbers. И тогда вы говорите, окей, давайте встретимся через 4 недели, и я покажу вам еще раз свои цифры. How long you wait? Сколько ты будешь ждать? So we didn't have any meetings last summer. No meetings. У нас не было никаких встреч прошлым летом. When I started to kick ass, Когда я стал давать всем под зад, did you know вы знаете, that at this moment in Europe, in my area, в этот момент в Европе, в моем округе, we make 50 to 80 meetings every week. Мы проводим 52 встречи каждую неделю. In United Kingdom, В Британии, in Germany, в in Германии, Poland, in Польша, Romania, in Italy, Румыния, Италия, Россия, in Kazakhstan, Казахстан, in Spain. Испания. We make about 2,000 to 3,000 meetings every month. Мы делаем от 200 до 300 встреч каждый месяц. We make about 5,000 meetings every month in a company. И всего вместе в компании у нас 500 встреч. So the reason you don't believe, И причина, по которой вы не верите, you watch too much TV, вы смотрите слишком много you're not on телевизора, Facebook, Facebook, and you've never been anywhere. и вы никуда не ходите. At this very moment, В этот самый момент, I have no idea what day is today. I hope it's July. я не знаю, какой Summer. сегодня день недели, надеюсь, что все-таки июль или лето, But for me, the most important number, но для меня самое главное это цифры. I know, Я знаю, I created я сам это momentum создал. that we are having today minimum 150 to 200 presentations now going on worldwide. Minimum. Но я точно знаю, я сам это создал. Сейчас, в этот самый момент, минимум проходит 200 или 150 презентаций по всему миру. Do you understand that? Вы это So понимаете? you think that you are alone in this planet. А вы думаете, вы одни на этой планете? Run faster Быстрее бегите, if you want to do something. если вы что-то хотите успеть. I also told to Dr. Ruja, Также я говорил с доктором Ружей. if you get tired and you don't want to do this, Если вы устанете, больше не хотите I это will делать, not stop. я ей сказал, я не остановлюсь. I will not stop. Я не And остановлюсь. I will keep doing this. И я буду это продолжать. With or without you. С вами или без вас. So, you are to join us И вы присоединяйтесь к нам, and grow with us. растете с нами, Or you make a decision to watch us. либо вы выбираете смотреть со And стороны cry after few years. и плакать через пару лет. We are numbers. Мы — это цифры. You can show how we've grown. Вы можете показать, как мы выросли. I joined here, Я вот здесь присоединился, and now we are doing here а теперь мы вот здесь. as nothing. This is nothing. И это еще ничто. Do you think 2 million, 2.2 million people in 1 year is a big thing? И вы думаете, 2,5 миллиона за год — это слишком много? It's fucking nothing. Это к черту ничего. So, do you see the place where we are working? Вы видите места, где мы работаем? So this is the place, and everything where it's a little bit red, it's good. И везде, где есть хоть немножко красного, это хорошо. Украина. Is it red? Она не в красном. No. Нет. It looks a little bit red. Ну, немножко But it's красноватая. not red. Но она не красная. The world is not red. И мир не красный. So these countries, we think that there is something happening. We think that there is life, like in a Mars. И вот эти страны, там что-то происходит, и мы думаем, о, может быть, там есть жизнь, как на Марсе. Do you want to know something that, makes me fun? Вы хотите знать что-то, что может оказаться веселым? But you would probably feel a little bit bad. Но, скорее всего, окажется, что вы почувствуете себя не очень. You still want to know? Но вы все еще хотите знать? Alright, so do you know that there is a country called Estonia? Вы знаете, есть такая страна, которая называется Эстония. There is 7,000 people joined, and there lives 1 million people. Присоединилось 7 тысяч человек и население 1 миллион человек. How many people living in Kiev? А сколько людей живет в Киеве? 3 million? 3 million? How many people live in Ukraine? Сколько людей живет в Украине? 40. 40. You think you are worse than Estonia? И что, вы думаете, вы хуже Эстонии? You think Estonia is better than you? Вы думаете, эстонцы лучше, чем вы?
You think that? Да, так думаете? Is Estonia better than Ukraine? Эстония лучше Украины? Okay, so why the hell? There is 7,000 people join and here is 15,000? 15,000? И тогда какого черта? Там присоединилось 7 тысяч, а здесь 15 тысяч? Let's do a little bit mathematics. Давайте посчитаем немножко математику. Estonia, 1,007,000. Эстония, 1 миллион населения, 7 тысяч присоединилось. Ukraine, Украина, 40 million. 40 миллионов. How many people should be now joined that you would be even competing a little bit with Estonia? И сколько людей должно было бы присоединиться, чтобы вы хоть немножечко наблизились к Эстонии, чтобы мы хоть немножко с ними конкурировали? 300,000! 300 тысяч! You are sleeping! Вы что, спите? So, do you see a little bit opportunity? Вы видите, тут есть небольшие возможности. Видите, да? I come back here after 3 months and I say Estonia has 10,000. Я вернусь через 3 месяца и скажу, в Эстонии 10 тысяч. Anyway, ladies and gentlemen, we have joined. В любом случае, дамы и господа, мы присоединились. 0.0005% of the people. То есть это 0.0005% всего населения. There is about 7 billion people in this planet. На этой планете 7 миллиардов людей, приблизительно. 400 million will join as a members. 400 миллионов людей присоединятся 1 to 2 billion as a customer. как члены. От 1 до 2 миллионов клиентов будут. In only city of Kiev, Только в Киеве. 150 million people will join in 10 minutes. 150,000 people will 150 join тысяч человек присоединятся like за this пару минут, вот так. when you give them the information. Если вы дадите им информацию. And that's what I'm going to do to you tomorrow. И это то, что я буду с вами делать завтра. So who's coming? Те, кто приходит. Кто приходит, поднимите. All right, who is not coming? Кто не You can приходит, go and have coffee. The rest is not here. вы можете там выходить уже кофейка попить. I only talk to serious people. Я говорю здесь только с серьезными людьми. Anyway, so this is the place В любом случае, вот это where наше we место. work. So, and together we make the history Вместе мы творим историю. because we make the numbers through the trust and stable. We build stable but fast. Потому что наши цифры показывают, что мы стабильные. Мы растем очень быстро, но стабильно. Do you remember all this nice song called Gangnam Style? Ooh, sexy lady. Вы помните эту замечательную песню? Помните ее? You remember the song? Помните, да? Did you like it? Она вам понравилась? I didn't. Мне лично нет. But who cares? Ну кому какая разница? Until it hit the critical mass, До тех пор, пока не достигла критической массы. no one knew where they were from. Никто не знал, откуда эти ребята. In 3 months, from nobody to superhero. За 3 месяца они прошли путь от никто к супергероям. 1 billion viewers. 1 миллиард просмотров. This is what's going to happen to us too. И это то, что с нами скоро произойдет. When we get the critical mass. Когда мы наберем критическую массу. When we get the right people like Raji, like Larissa, who's telling the correct information. Когда мы получим правильных людей, как Раджа, как Ларису, людей, которые передают правильную информацию. Who understand. Кто понимает, что мы делаем. Then the business will grow like crazy. Тогда мы начнем расти просто еще более безумно. I upgraded my amulet. Я прокачал свой амулет. I made more than 21 guys made more than $1 million. Я сделал так, что более 21 человека стали миллионерами. Поэтому у меня здесь на амулетике 21 бриллиантик. Less than a year. Менее чем за год. Красиво.
to remind me of what we've done together. Это для того, чтобы я помнил, что вместе мы сделали. So, and because of that the world is looking for us. И поскольку мир ждет нас. You need a drink? She needs a drink. She's good, by the way, huh? Give her a big hand. So, you need to also understand. Вам также нужно понять, that people talk about us. Что люди говорят о нас. Of course, we are the talk of the town this year. Конечно, мы находимся сейчас на самой верхушке в этом году. That's why we need to care what we do. Поэтому нам нужно заботиться о том, что мы делаем. And we need to learn what we do. Нам нужно понимать и знать, что мы делаем. And I'm not humiliating you too much. И я думаю, я слишком добр с вами. I don't even want to ask how many of you really gone through the One Academy. И я не хочу спрашивать, кто из вас или как много из вас хотя бы где-то учились, хоть в какой-то академии. I know this first row has been. Я знаю, что вот первый ряд был в But you need to really know and understand what we are doing. Но вам действительно нужно понять и знать, что мы делаем, чем мы занимаемся. And voila, then it will start to happen. И вуаля, вот все начнет происходить. And that's why I'm looking for serious partners to do this business properly. И я ищу серьезных партнеров, людей, которые смогут правильно делать этот бизнес. And I will froze those accounts on those куричes. И на всяких курицах я заморожу свой аккаунт. Не буду на них обращать внимания. OneCoin, Bitcoin, Space, OneCoin, You just, if you are here, somebody, you think that you have another coin, you are so lost. Cuckoo. Если вы сидите здесь и думаете, о, так это есть же еще и другие коины, то вы очень сильно потерялись. Ку-ку, проснитесь. I'm here to provide the correct information. So я здесь для того, чтобы поделиться с вами правильной информацией. Let's use it. We are already the number one in the world. Давайте использовать это. Мы уже номер один во всем мире. Whoever tells something else is totally out of their mind. И если кто-то говорит что-то другое, это люди, которые не понимают ситуацию. And we will just go stronger and stronger. И мы будем становиться все сильнее и сильнее. I never seen anything like this. Я никогда не видел ничего подобного. Who has been in MLM network business before? Show me a hand. MLM network business? Поднимите руки, кто был до этого в сетевом маркетинге, в подобном бизнесе. So, when it comes to July. Вы знаете, к чему это должно прийти в июле? Dacha, vodka, holiday, holiday, Ibiza, Shamaya. You know that? Вы знаете об этом, да? Kushi, Piva. Пиво. That's what you do. Это то, что вы делаете. Have you seen the split parameter? Вы видели... Split parameter. They know what it is. Have you seen it? The next split was supposed to happen in September. Следующий сплит должен произойти в сентябре. Because wherever we've been, people go crazy. Потому что куда бы мы ни приехали, люди сходят с ума от этого. Because they understand now. Потому что они понимают и понимают сейчас. And I'm here only one reason. И я здесь только по одной причине. To find a new row of people. Найти новый ряд людей. And you see those people here. И вы видели этих людей здесь. Let me see the hands. Покажите мне свои руки. In the audience, who are? Кто выходил? Are you happy? You happy? Вы были счастливы здесь? You happy? Счастливы? Yeah. And this is for you guys who don't understand yet. И это для вас, ребята, для тех, кто еще этого не понимает. To understand. Чтобы вы поняли. How those people changed their lives. Как эти люди изменили свою жизнь. What are their backgrounds? Какая у них история, что они знали до этого? If they say, если они скажут, what the fuck is cryptocurrency? Что такое к черту это криптовалюта? And now these businessmen and businesswomen. И вот теперь эти люди, они серьезные бизнесмены. Come say, it's crazy. Они приходят и говорят, да боже мой, это же так чудесно. So you should understand that. И вы должны это понимать. Good. So when I was starting last summer. И когда я начал прошлым летом. I remember something. 20 people. И я помню, где-то 20 человек. We're maxing out. 30 people maxing out.
Do you know what is max out? Вы знаете, что такое max out? Это как достигать? Нет. Max просто max out. out. Do you know what is max out? Да? Кто знает, что такое max out? Who doesn't understand? Who don't know? Who Кто не don't знает? know? Max out. Max out is when you start with the pro trader. Когда вы начинаете про-трейдером, You make 7,000 a week. Euros. Вы зарабатываете 7000 евро в неделю. When you are tycoon, Когда вы тайкун, you make 35,000 a week. Вы зарабатываете 35 тысяч в неделю. Евро. Не гривна. You understand that? Вы это понимаете? So that's maxed out. When I started 1 year ago, we had 20 to 30 people. И это там, где я начал. Когда я начал, было 20-30 человек. Now we have more than 8,000 people maxing out every week. А теперь у нас более 8000 людей, которые достигают макс-аута каждую неделю. This number will be 15,000 before Christmas. И до Рождества эта цифра увеличится к 50 тысячам. So if you are a pro trader, если вы про-трейдер, and you come to the trainings, и вы приходите на and you тренинги, understand, и вы понимаете, you will make 1,000 euros for every week. Вы будете зарабатывать 1000 евро каждую неделю. If you understand. Если вы поймете. Anybody wants to do that? Кто-то хочет этим заняться? All right. Yeah. It's a good start. Это хорошее начало. We have over 320 millionaires. У нас уже есть 320 миллионеров. That from the start. С самого начала. From the point of now. Made more than million euro. До настоящего момента, которые заработали более 1 миллиона евро. I think you said Abo Baliste? Yeah, it's a friend of mine. И этот человек, Abo Baliste. He started with 100 euro. Это мой друг, и он начал с 100 евро. 2 years, September. 2 года назад, в сентябре. Last October. В прошлом октябре. He broke total 1 million. Он достиг полностью 1 миллиона. He's from Estonia. Он из Эстонии. He makes 200,000 now every month. И сейчас он за каждый месяц получает 200 тысяч. 200,000 euros. 200 тысяч зарабатывает He's евро. from Estonia. Из Эстонии. Anyway, so we have more important numbers. В любом случае, у нас есть еще более важные цифры. We have 120,000 people already in 1 year making more than 1,000 euro a month. Сейчас 120 955 человек – это те люди, которые зарабатывают 1000 евро в месяц. Вы это понимаете? We have 30,000 people making 1 to 2,000 euro every week. У нас более 30 тысяч человек, которые зарабатывают от 100 до 500 евро каждую неделю. We have 400 people making more than 100,000 a month. Есть 4 человека, которые зарабатывают больше, чем 100 тысяч в месяц. Who is maxing out here? Who is maxing out? Who max out? Кто здесь достигает максаута? Here. Здесь. Кто? No one. Not every day. Not every day. Yeah. Every week. Okay. So tomorrow, what time? Завтра во сколько? Во сколько? 11. В 11 завтра. If you want to know how, Если хотите узнать как, you have nothing else to do. вам ничего другого просто не остается. Good. So, anyway, so this is the list already Rachi talked about. И вот список уже, Радж говорил об этом. I know all these guys. Я знаю всех этих ребят, всех. I know all the big earners in the world. Я знаю всех людей, которые много зарабатывают в этом мире. But if you've been in this industry, Но если вы в этой индустрии, you understand that there is 1, 2, 3 guys making $20,000 or $50,000. Any company you join. вы понимаете, что в любой компании, в которой вы присоединяетесь, есть человек, который зарабатывает 20-30 тысяч долларов. That used to be, huh? И так было раньше. Correct? Правильно, да? 1, 2, 3 superstars. То есть было 2-3 суперзвезды. We have hundreds. Нас сотни. When we have a top leader meeting Когда у нас встреча топ-лидеров in OneCoin, в каком-то моменте в in этом, One Life,
OneCoin My Life, our company. в нашей компании OneCoin Life. So if you are not making 100,000 euros a month, Если вы не зарабатываете 100 тысяч евро в месяц, we are laughing at you. мы над вами просто ржем. What's wrong with you? Ну что с тобой не так? Конечно. You understand that? Do you understand? Вы это понимаете? We make things a bit different, Мы немного меняем мир, but we still keep smiling. но мы все еще улыбаемся. There is nothing wrong if you make only 90,000 euros a month. Нет ничего плохого, вы не подумайте, не поймите неправильно, если вы зарабатываете всего лишь 90 тысяч в месяц. Я думаю. I guess, it's okay. But you know, what I want to point out from this list, Но что я хочу сказать вам из этого списка? these are the guys I didn't know. Вот эти ребята, которых я не знал, They joined 4 months ago. они присоединились 4 месяца назад. 4 months ago, 160 days ago. Это 106 дней назад. They are already top earner number 50 in this planet. И сейчас они уже на 50-м месте на этой планете. These guys make 300,000 this month. Это люди, которые зарабатывают 300 тысяч в месяц. Euros. Евро. Do you understand that? Вы это понимаете? This guy, Anton Perespil, Вот этот парень, Антон Федерспиль, he is not a professional. он не профессионал. He never made more than 1,000 in a month in MLM. Never. Он вообще никогда не зарабатывал более 1000 за месяц. So he was really nobody. Он просто был там никто. He started this. И он это начал. He does this work with the big heart every day. И он действительно очень посвящен этой работе, делает это каждый день. He puts 3 people on the left, 7 people on the right, 3 people on the left, 7 people on the right, 3 people on the left, 7 people on the right, 3 people on the left, 7 people on the right, 20 hours every day. 20 часов каждый день. У него слева 3 человека, справа 7 людей. Слева 3, справа 7. Слева 3, справа 7. Слева 3, справа 7. And he makes $1 million now every month. И он зарабатывает 1 миллион каждый месяц. He drives every day different city, 2, 3, 4 cities, every day, talking people. Do you want to make money? Do you want to make money? Do you want to make money? Каждый день он ездит по разным городам и разговаривает с большим бешеным количеством людей. Okay, let's start. Let's put you there. Говорит, хочешь заработать? 3 Окей, people давай. left, 7 people right. 3 people left, 7 people right. And then we meet the next people. 3 people left, 7 people right. 3 people left, 7 people right. Is this difficult? Would you do that if you would get $1 million? И Would you do that? вы бы этим занимались, если бы вы зарабатывали за это $1 миллион? Вы бы Would это you do делали? that 10 hours every day? Делали бы это по Would you? 10 часов каждый день? Делали? Would you? Yeah, absolutely. But because you don't have confidence, Но поскольку у вас нет уверенности, you have too much stupid information, у вас слишком много тупой информации, that's why you don't do it. поэтому вы не делаете. Correct? Правильно, да? So, all right, let's get serious. Ладно, хорошо, серьезно. If you don't want to be, just go. This is why I joined. Вот почему я присоединился. When I understood this, Когда я понял это, I told to myself, I made a promise, я сказал себе, I я will build обещаю, this anyway. что я в любом случае это построю. Because in any industry, Потому что в любой индустрии, whatever you do, что бы вы ни делали, painting, coloring clothes, разрисовывали бы одежду, people get hurt. People get hurt. Людей это ранит. Young children especially. Особенно маленьких детей. So we know that there is 2.5 billion people in this planet with no good banking facilities. Мы знаем, что на этой планете есть 2,5 миллиарда людей, у которых нет доступа к хорошим банковским услугам. They have no chance, they have no security. У них нет шансов, нет безопасности. And I knew И я знал, if I work my ass off, и работа, если я буду работать своей жопой по-настоящему, I will be participating to change in the world. я буду участвовать в том, чтобы изменить этот мир. And that's also for you guys. И для вас это тоже может быть If you правда. have never done anything good in your life, Если вы никогда не делали ничего хорошего в этом this мире, is now the chance to let everybody the same possibility. сейчас это шанс дать всем одинаковые возможности. You understand? We are going there. We are not here yet. We are going there.
Вы понимаете, мы еще не дошли до этого, мы только идем, это наш путь. What happens? Because these people work by cash. Потому что эти люди, они пользуются только наличкой. Cash is new slavery. А наличка это... Cash keeps you in prison. Это новое рабство, это держит нас заключенными в тюрьме. The banks and governments control you guys with the cash. Банки и правительство контролируют вас, ребята, именно наличкой, деньгами. If you have too much money, Если у вас слишком много денег, your property grows too much, ваша недвижимость быстро выросла, what they do? что же они делают? War, devaluation of the currency. Война, обесценивание валюты. Never thought about it. Думали об этом? That's how they play the game. И вот так они играют в эту игру. So I saw these pathetic numbers of Nokia phones. И я увидел вот эти странные циферки с Nokia. Who had a Nokia phone 10 years ago? У кого была Nokia 10 лет назад? Japanese company, Nokia. Who has it now? А у кого сейчас? Nokia. Oh, О, можно вас обнять, бедолашки. But because this is people's money, Но поскольку это деньги, принадлежащие людям, everybody can use it in any mobile phone. все могут использовать мобильные телефоны. But this is also where we're hitting the first. Но это то, где мы первыми будем. So remittance is person to person money transfer. То есть это личные, это переводы от человека к человеку напрямую. That's 600 billion Международно. business in 1 year. Это 600 billion. 600 миллиардов за 1 год. Is it big? Это большая сумма? No. This is big. Нет, вот большая Business сумма. to business. Бизнес, бизнес. When we are here first, then we go here. Сначала мы были здесь, теперь здесь. 22 trillion. 22 триллиона. I didn't know what is trillion. Я не понимал, что это значит триллион. So I went to Wikipedia. И я поехал. Wikipedia. Я зашел в Википедию. Wikipedia didn't know what is a trillion. И в Википедии не знаю, что такое триллион. It's like a million. Она говорит, это миллион. Or billion. Или это миллиардов. But who cares? Ну кому какое дело? It's big. Это огромные деньги. This opportunity because we are making a new currency И это возможность, потому что мы создаем новую валюту. is almost limitless. И она безгранична, эта сумма. It's trillions of dollars, Это триллиарды долларов. euros, whatever. Евро, да чего That's там why еще? you can create as big as you want. И вы можете создать столько, сколько вы хотите. Everybody wants to have money, Потому что каждый хочет иметь деньги. especially us 3 billion. Особенно нас 3... 4 billion who don't own the banks, who are normal people. Особенно мы, простые люди, которые не владеем банками. What happens if you want to send money to Africa? Что случилось с вами, что случается, если вы хотите в Африку отправить, сделать перевод? You go there. Вы идете в Western Union. Do you know what I call this company? А вы знаете, как я зову эту компанию? Legalized criminals. Легализированные криминалы. You send $100, Вы отправляете $100, you get $80 after 5 days. через 5 дней кто-то получает $80 на том конце. OneCoin, online, 10 seconds, and the money goes. OneCoin, OneLife за 10 секунд вы перевели, и все деньги целиком ушли. So that's what we're doing. Вот что мы делаем. Conditioner. Of course. So we are fast, but you know we are here to protect our income and our wealth. Конечно, вот что мы делаем. Мы быстрые, но мы здесь для того, чтобы защитить наш доход, наше состояние. I was in Mongolia a few weeks ago. Несколько недель назад я был в Монголии. I asked some local money. Я спросил о местных деньгах. To buy coffee and sandwich. Я попросил какие-то местные деньги, чтобы купить кофе и бутерброд. This was the pile of notes. И вот столько мне дали, вот такую стопку. Then I had the money when we go to lunch. Затем я попросил деньги, чтобы пойти пообедать. I had the wheelbarrow. У меня были носилки, чтобы донести просто все эти бумажки. Bumashka. Anyway, so the money is weak. В любом случае, деньги – это слабые деньги. And this is why you came here, so stay silent for 3 minutes. Вы сюда пришли за этим, поэтому, пожалуйста, 3 минуты помолчите.
Have you seen this graph before? Вот этот график вы видели когда-либо раньше? No. Do you understand what it is? Вы понимаете, что он значит? 2008, there was a financial crisis. В 2008 был финансовый кризис. Everything collapsed. Все обрушилось. In 200 years, United States printed 800 billion of notes. 800 billion. 200 years, they print this amount of cash money. I mistranslated. I said in 2008 there was a crisis. 2008 there was a financial crisis. Yes. Yeah. Okay. But 200 лет назад до этого принесли в экономику 825 миллионов. in 200 years, America printed 800 billion of cash dollars. Через 200 лет Америка напечатала 800 миллиардов долларов. After the crisis, 6,000 billion. А после кризиса 6 тысяч миллиардов. Do you know what was my first question when I saw this graph? Вы знаете, какой я задал первый вопрос, когда увидел этот график? Is there any more trees growing in America? Растут ли какие-нибудь еще деревья в Америке? Остались ли у них деревья? So, this is insane. Do you know what would happen to a country called United States of America if they'd done this alone? Это безумство. И вы знаете, что бы могло случиться со страной, которая зовется Америка, если бы они одни это сделали? Kaput, konjak, нет anymore America. Нет больше Америки. You understand that? Понимаете? But what happened? Но что случилось? Obama called Mr. Putin. Обама позвонил мистеру Путину, Товарищ. сказал: привет, как дела? We need to talk. We need to talk. Нам нужно поговорить. Let's meet in Panama, Panama. Давай встретимся в Панаме. You know Panama? Знаете про Панаму, да? They had a meeting. У них там была встреча. All the big boys came. Все важные боссы туда пришли. There were people from Canada. Были люди из Канады. There were people from Africa. Люди из Африки. There were people from China. Из Китая. And Russia and Россия и... Do you understand that? Вы понимаете? Do you know what actually happened in 2009? Вы знаете, что на самом деле случилось в 2009? The world's biggest scam was revealed. Был раскрыт самый большой заговор мировой. It's called the bank. Называется он банк. Bank is dead. Банк мертв. It's in an intensive security, and they pumping some air and giving some electronic shocks to keep it alive. Он находится в отделении интенсивной терапии. Printing more money. Его пытаются привести в чувство, давая воздух и шоком, электрошоком возбуждая. So, do you believe in money? Вы верите в эти деньги? If you do, they print it a little bit more. Если вы верите, то тогда они напечатают еще больше. People are sick and tired for this bullshit. Люди устали от этого дерьма. That's why cryptocurrency was invented. Поэтому изобрели криптовалюту. That's why we are here. Поэтому мы здесь. That's why we are building the people's bank. Поэтому мы строим банк, который будет принадлежать людям, народам. Do you now understand? Теперь вы понимаете? So, few more minutes, Еще пару минут, and I guarantee it's going to be fun. и я гарантирую, вы не соскучитесь. So, of course, we go hot market: China, Latin America, India, Africa. Вот наши горячие точки, горячие рынки, в которые мы вошли. Это Латинская Америка, Африка, Индия и Китай. We haven't even started yet. Мы даже еще и не We начали. have 1 million members in China. У нас 1 миллион членов в Китае. Out of 1.2 billion. А я хочу, чтобы был 1 миллиард. That's even worse than you guys. Они даже хуже, чем вы, ребята. So you're a little bit better than China. То есть мы немножко лучше китайцев. Only their numbers are a little bit different. Только в цифрах это немного отличается. We opened new offices in Hong Kong and Mexico.
У нас есть еще 2 офиса в Гонконге и в Мексико. We got all kind of new tools. All kind of new tools and everything they provide. У нас есть все возможные новые инструменты. But they are much more better to talk about this. They are much more better to explain you this. Но у нас есть ребята, которые намного лучше смогут вам это объяснить. What I want to tell you. Что хочу я вам сказать? When you go emerald. Emerald? Don't translate it. They know what it is. So when you go emerald. Когда вы доходите до изумруда. Emerald, you will get people to join. Like there was a story in the States. На этой стадии вы помогаете людям присоединиться, как вот здесь были истории на сцене. You get free people. Вы будете освобождать людей. Like all of these guys are blue diamonds here. Как все эти, вы будете свободными людьми, как все эти ребята, которые у меня на моей золотой эмблеме. Because they are above emerald. Потому что они выше изумруда. They get 10 to 200 people every day for free. И они бесплатно получают от 10 до 200 людей каждый день. Who would like to do that? Кто из вас хотел бы это сделать? Yeah, if you give a little push, we as a company also help you a bit. И если вы немножечко поднапряжетесь, то у вас это получится, и мы как компания мы вам в этом поможем. Do you understand that? Вы это понимаете? You understand that? Понимаете? Yes. So, who wants to go emerald? Кто хочет стать изумрудом? Da. That's the first position, and then you go diamond. И это первое, это только начало, затем вы становитесь бриллиантом. We have 72 diamonds in Europe already. В Европе у нас уже 72 diamonds. 72 бриллианта. The team I work in United Kingdom. Команда, в которой я работал в Объединенном Королевстве. They have already 3 blue diamonds. У них уже 3 They голубых have 50 бриллианта. diamonds. 50 просто бриллиантов. Should we start to work? Ну что, нам пора уже начать работать вместе? Blue diamond. Голубой. Черный бриллиант. Черный бриллиант. Yeah. Don't get greedy. All right, I'll slip a little bit. So you need to understand that we will remain private company. Вам нужно понимать, что мы останемся частной компанией. Until 80% is mined the coins. До тех пор, пока у нас не будет 30% коинов. We will start the public use little by little. Затем мы потихоньку начнем выпускать акции публичные. But whatever opinion you have, И неважно, какое у вас the мнение, company doesn't care. We need to do the business. неважно, какое у вас самих мнение, потому что нам нужно делать бизнес. Okay? Понятно? If you want to make a proposal, then just talk to your wife or husband. Если вы хотите сделать предложение, то сделайте его своей жене или девушке. So, I've never chosen the easy way. Я никогда не выбирал легких путей. Because I want to challenge myself. Потому что я хочу оценить себя. I want to do things that people remember. Я хочу делать вещи, по которым меня запомнят другие люди. When my kids are driving Lamborghinis and Ferraris, когда мои дети будут ездить на Ламборджини и they ask Феррари, why. и они будут спрашивать меня, почему. Oh, my daddy was one of the pioneers of OneCoin. И их будут спрашивать, а почему у вас такие тачки? Они будут говорить, ну, у меня отец это один из пионеров OneCoin. But first, when you start any business, Но прежде, когда вы начинаете любой бизнес, people laugh at you. люди смеются над They say вами. it's not possible. Они говорят, ох, это же невозможно. You can't do it. Вы не можете этого сделать. Like you remember, everybody I knew, they told me I can't do it. Помните, каждый человек, которого я знал, они мне говорили, ты не сможешь этого сделать, And покажи. now today, I'm sending them messages. You told me I cannot do it. А сегодня я им отправляю сообщение, ты говорил, я не смогу. Well, stick it this in your ass. Тогда вот это воткни себе I в joined 2 задницу. million people in 1 year. Я 21 человек привел к миллионерству. I make $500 million revenue every month. Каждый месяц я получаю $500 миллиарда. What are you doing? А вы что делаете? Ты что делаешь? We are here still. Мы все еще здесь. You need to fight. It's not easy. И вы должны понять, что это непросто. But we made it a little bit easier. Но мы сделали немножко легче для себя. And in many countries we are here.
И многие находятся сейчас здесь. Setting the trends. We are trendsetter company. We are showing the way. И мы компания, которая задает направление для других, мы показываем, мы задаем тренды. After a few years, it will be a mass market, and everybody knows about it. Через пару лет это уже выйдет на масс-маркет, и все будут об этом знать. Where you make the money? Где вы зарабатываете деньги? Here. Number 1, number 2, number 3. Вопрос. Where you make the money? Где вы зарабатываете? На отметке 1, 2 или 3? Where you make the money? Один. This is now the time. Сейчас время. Who don't believe you? Next. Кто вам не верит? Окей, давайте следующий. Don't wait. Next. Не тратьте свое время, берите следующий. So where will be the OneCoin in 2, 3, 4, 5 years? Через 4-5 лет где будет OneCoin? Who cares? Да какая разница? It will be big anyway. В любом случае это будет огромная компания. Because we will get so many people that it will grow. Потому что мы вовлечем так много людей, что он вырастет в любом случае. And if you decide to go back to your dacha, vodka. И если вы захотите вернуться назад к своей даче и водке, I'm flying tomorrow Kazakhstan. завтра я лечу в Казахстан. And then I fly to United Kingdom. Then I fly to the next country and the next Затем в country. Британию, в другую страну, а потом еще в одну. So while you are in Gaza drinking vodka, Пока вы сидите у себя на даче и I'm пьете водку, я работаю. if you're working with me, Если вы работаете со мной, you make Pablo. вы вот что делаете. Бабло. Конечно. Супер. So, do you recognize this list? Вы узнаете вот этот список? Do you know that they took 25, 50 to 100 years? They take 50 to 100 years to go here. Вы знаете, что у них заняло 100 лет, чтобы подняться вот сюда? 50 to 100 years to go here. От 50 до сотни лет, чтобы подняться сюда. We did 1 year here. Sorry. Нам вот здесь нужно Here. для этого. This year we are here. Сейчас мы находимся здесь. So there is 100 million people 100 миллионов людей есть, who hate us. которые нас They ненавидят. hate us Они нас правда ненавидят. because they see people are Потому что они любят, что мы вот так делаем. Потому что они видят, что мы так делаем. and making money. И зарабатываем. They are still want to sell their 30 euro free for 2 euro free for 30 euro. Потому что они все еще хотят продавать свое яблоко, которое было куплено за 2 евро, за 3 евро. It's time to wake up. Время проснуться. But if you think that OneCoin, One Life is, they don't have everything in place. Но если вы думаете, у OneCoin, OneLife еще там не все нормально, я подожду. This is a good list. They are good companies. Вот это список компаний. John Herbalife. There's everything is perfect there. Можете присоединиться Perfect. вот к этим лидирующим компаниям. У них Нет проблем. уже давно нет никаких проблем, все идеально. But is there a business? Но если там для вас бизнес, Yes, but probably not as big. возможно, есть, но точно не такой большой. So do you understand that? Вы это понимаете? There is 100 million people providing the shit on internet. Есть сотни миллионов людей, которые вот это продвигают в интернете. Do you know who this is? Вы знаете, кто это? Mr. Papa OneCoin. Let's give him a big hand. Let's give him a big hand. Это мистер Папа OneCoin. He made it happen. Он тот человек, который сделал это, благодаря которому все произошло. He took the nose. Он All the nose and scams and you stupid, papa. He is the guy who fight for us. это тот человек, который, несмотря ни на что, несмотря ни на какие заявления других людей, взял и сделал это для нас. That we would now have it more easier. И теперь для нас это намного легче. If you think you have a difficult life, И если вы думаете, что у вас сложная жизнь, wake up. проснитесь. Try his business. Попробуйте узнать, что Who wants to make 4 million euro every month? Кто хочет зарабатывать 4 миллиона евро каждый месяц? Then start working like him. Тогда начните работать так же, как этот He человек. works every day. Работает каждый день. Shave your hair and buy the stick. Shave your hair. Он побрил свою голову и взялся за трость. You know, that's it.
Вот так. A little bit drinky. Немножко пьет. Joke. Это шутка. Yuhai is number one. Anyway, so this is the list that also Ukrainian people used to look very proudly. И вот это тот список, на который даже украинцы смотрят и гордятся очень. Top performing countries in June last month, this year. Best by volume. Это топ-лидирующие страны 2016 года. UK is number one. Британия первая. Of course, I work with the guys. Ну, конечно, я с этими ребятами работаю. Italy, Germany, Switzerland, Australia, 5 million people, 5 million people. Russia was not on the list. Kazakhstan, France, Netherlands. Where the fuck is Ukraine? Германия, Швейцария, Австралия, 5 миллионов. А где Украина? Что добыче? Украина где? You used to be the best number 5. Вы были раньше в лучшей пятерке. What happened to you? Что с вами случилось? What's the number you want to be? А где вы хотите быть? Number 1. How many people coming tomorrow training? Сколько людей на тренинг завтра придет? I need 300. Мне нужно 300 человек. If you want to start doing it. Если вы хотите, чтобы побеждать в футболе. But one guy can make a difference. Но даже один человек может повлиять, изменить. I did this with one guy, 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 this with one woman. Вот здесь, в этой стране один человек в неделю, вот в другой стране один человек в неделю делает разницу, помогает, изменяет. These are the countries who are growing. Mongolia, Bulgaria, Denmark, Spain, Ireland, Hungary, Latvia, Ukraine. И вот другой список стран, которые растут, растущие страны. И Украины там тоже нет. Где она? Shall we start working, huh? Так что, нам нужно начать работать? Да. So, because you need to show the world who we are. Потому что нам нужно показать миру, кто мы такие. Be proud about us. Чтобы нами гордились. Because everybody who is out there Потому что все, кто там есть, is working with the smaller companies. Работают с маленькими компаниями. Everybody you meet there today, they have less than you. Все, кого вы там встретите, у них меньше, чем у вас. The world is full of opportunities. Мир полон возможностей. And if you are already joined in One Life, И если вы уже присоединились к OneLife, you are part of the financial revolution. вы являетесь частью финансовой революции. Whether you now believe it or not. Хотите вы это делать или нет, с вами или без. So you understand, so somebody still using Yahoo? И вы понимаете, здесь должны быть... Who's using Google? А кто пользуется здесь Yahoo, а кто пользуется Google? Google? Yeah. MySpace? MySpace? Facebook? Фейсбуком кто пользуется? Bitcoin? Биткоин? OneCoin? OneCoin! OneCoin! So that's the thing that's gonna happen. Потому что это то, что произойдет. Everything you do from today until 1st of October, Все, что вы будете делать от сегодня до 1 октября, you will always remember. вы всегда это будете помнить. Either you want to hang yourself, И либо вы or you повеситесь, say you made a good decision. или похлопаете себя по плечу и скажете: о, это было правильное решение. That's up to you. И это зависит от вас. So, our goal is making this to be the number one, and we will do it anyway. Наша цель — стать номер один, и мы это сделаем в любом случае. So, that's me. Это я. Happy Monday. Happy Monday. Счастливого понедельника. Счастливого понедельника. So, let's start working. Давайте начнем работать. I meet you guys, the top leaders tonight at the dinner. И я встречусь с вами, ребята, с лидерами встречаемся сегодня за обедом. And those who want to learn from one of the best how to make it happen.
за ужином. А те, кто хотят узнать от лучшего человека и понять, как это может случиться, произойти с вами, you come tomorrow. приходите завтра. You want to stay poor and negative? Вы хотите оставаться в негативе и бедняками? Stay home. Оставайтесь дома. You want to be happy and wealthy? Хотите быть счастливыми и богатыми? Come tomorrow. Приходите завтра. Okay? Хорошо? Спасибо!